Takabra Babylon ay takabra Amerikan. Isa patok, matamoro iwan o destroy Amerikan helemaal. Isa patok, en nonu de si batak, yesifa amoro, yesisa amoro iwa eduna nga Amerikan. Nunu ala de konder tapagoro tapu esitak ei. Amerikano de a Amerikan fosimoro. De kondre ebigesi ala de wickedness fu Amerikan. Isa patok, ya falok to, en amoro iwa itakanga Ezekiel jasotak, thus said the Lord. Prophesy and say, thus said the Lord. Go and take it tak mitaki le kamoro hiwang. Daarom ik toe konja wetak sawetaki, thus said the Lord. That's right. Je take it tak a sword e kong. Sana sword, sana tak wan sword. Wan sword wil zeggen wan dodelijke instrument. Je en a dodelijke instrument sa amoro hiwang gechako tapagoro tapu. Eko in ome forum. Hongersnood, tete, ziektes. Sa patok derde wereldoorlog. Je volgt toch? Na de sansa da passi ekole ka zwart. Is je go ahead. Ezekiel chapter 30 verse 3. For the day is near, even the day of the Lord. Je ziet, for the day is near. Sumano ang brief tak amoroi at day famoroi want the crosspay. Ikan libi ina system dati. If ano so lang amoroi wa opo you mind for you shitak at day amoroi want the crosspay. Is je pe outchat destruction calamiteiten nanga moeilijkheden kon tapagron tapu pe alasma ode in paniek pe alasma ode in sari ikatan libi ina system dati maki de wansa e bribi de wanat wel o bribi tak atif amoro hiwang apikitif amoro hiwang de crosspay isi yesifa de people suffer tapagron tapu isi paral den negre de buskonder nanga de ingi amoro tak nanga uno isi go ahead Done. Ezekiel chapter 30 verse 3. For the day is near, even the day of the Lord. Yahweh, Ba'ashem, Yahweh Shai is near. Cloudy day. It shall be the time of the heathen. And the sword shall come upon Egypt. And great pain shall be in Ethiopia. When the slain shall fall in Egypt. And they shall take away her multitude. And her foundation shall be broken down. Je volgt toch? Dus Amerika na complete desolate amoro iwango destroying. Isa foto nanga ala de people sa eta ini. De wansa o safe. De wansa no magadil ina destruction. Na de wansa amoro iwa o senesun ko safe. Isa foto a in derde. Je volgt toch? Piki safe anisha fu Israel sa eta in Amerika de ningere de ingi nanga de Hispanics. Isa foto ala de wandati de wansa no abri ala de wa to destroy ala de wa to tede. De wansa no de na so de wansa ya hawusha yo kon say. Je follow to? Prison. Psalms chapter 96 verse 10. It says, say among the heathen that the Lord reigneth, the world also shall be established. Is she a script read it again from the top? Psalms 96 verse 10. Say among the Is she heathen tegi de heiden, takin tussen de heiden. Sa taki that the Lord reigneth. tak na amoro hiwa e hers. Sa patok en dat na sawe ko tegi a her grond tapu. En sawe tegi hers rana. Ook tu nga de heiden. Ook tu nga amoro hiwa igi follow de ninger de buskonder nga de igi sanu wan bribi. We tegi de tak na amoro hiwa ina neven zone e hers. Right. No atra power ne hers tapa grond tapu. Is she go ahead. The world also shall be established, that it shall not be moved. He shall judge the people righteously. She, amoro iwan mo judge the people in agron tapu rechtvaardig. Je volgt toch? Go ahead. Verse 11. Let the heavens rejoice, and let the earth be glad. Let the sea roar, and the fullness thereof. Verse 12. Let the field be joyful, and all that is therein. Then shall all the trees of the wood rejoice before the Lord, for he cometh to judge the earth. He shall judge the world with righteousness, Je volgt toch? Go ahead. and the people with his truth. Isi? Dus de yahaw siya amoro iwan ko seneson ko baka. Ay sorry tag na alasan no breiti tapagron tapu. Wat nu ala de sano for loss. Ala de bong, ala de tree, ala de planches, ala de gedirte. Nanga de wansa e bribi ina moro iwa ina nefenso. Isa patok ala lek unu wo breiti wan wo sig bata ay boy go pass man. Isa patok entende sa moro iwan ko e hope ta ko safe. Isa patok. Ma isori tag alasan no rejoice. Wanda sang.
Nunu de bong serve sari, de kadirta esari, ala sa tapagro tapu epina. De libananga de se esari. Isa pa dok? Mande libis mata pagro tapu de, dotak de, dot de libade, dot de watra, nang alo plastic. Je follow to? Je follow to? Dus ala de sana to breiti wan a wickedness of stop. Te ya hawasha yo kung awan sa wikar Jesus. Read. This is the book of Zephaniah, chapter 14. No, chapter 1, verse 14. Selected. The great day of the Lord is near. It is near and hasted greatly. Read it loud. Read it again. Read it loud. This is the book of Zephaniah, chapter 1, verse 14. The great day of the Lord is near. See, the great day of the Lord is near. A biggie day amoro hiwan de cross bay. Go ahead. It is near and hasted greatly. Het is neer en hasted great. Je ziet dat na boos snel kong. Wat heel ko is dat ieder san say cover. Na boos snel de san cover no de. De thing. Na boos snel de thing ik wil ko no de. Januari klari. Tradio sud bamba Januari klari. Je ziet dat? Het is neer en het hasted greatly. Safatok. Go ahead. Hij kon spoedig. Read. Even the voice of the day of the Lord, the mighty man shall cry there bitterly. See, the mighty man shall cry there bitterly. Ay sorry tak ala de wansa apodi ta pagro ta pusane den kamoro hiwa. Ala de sukan am the pikiski nengere de pikiski man. Isa pato ala de sukan am the wurit man, ala de sukan am the money man. Isa bitok. You are playing like paisiki ta pagro ta pu imaktok. Amoro hiwa tak ala de mandat o krei pum pita ina day famoro hiwa. Right! You follow to? Read. Verse 15. That day is a day of wrath. You see, a Dave Amoro hiwango de want Dave Wurak. Ano, de want Dave Lollipop en Snoopjes. En like say pastor tegi in a kerkie. I sorry that the day of the Lord is what? That the day is the day of wrath. That the day is the day of wrath. No, a Dave Wurak. Go ahead. A day of trouble and distress. See, a day of trouble and distress. En no de sitak a trouble and distress. Then let no mo for Doroja. What Right. luku say sanunu de inanga de people in America. Trouble and distress. They no ma fend the money de uroko, and they no ma fend the slip, they no ma fend the money, they no ma fend pay. You see, ala de people in America sabe bouta pa Atlanti over de be kis free nya free money. Ala de san Atlanti teki. No na so trouble. Nanga distress in America. En au duala tapa hair grown tapu. Right. Sarana tak bija sarana nat na ifa cha samoro iwa kaduasan. Isi mamoro iwa nge lip sarana mek de yera wortu. Mek de yera wortu genoeg. Wat nunu de na ina tui de yari we gok basa sa anisha fu Israel de ningere de buskonder nanga de ingi. Nanga de heiden in sarana e yera wortu. Ala wiki, ala satra. Zelfs de fuga. Maar dadelijk deed het, gide man zei ibe fuga gide man na testing. Dadelijk jos je tak na de man is na unu lor tole wa de mati, na unu was suku. Wat na unu wa op de antwoord, zei de mek de sani gebeur in Sranang. Snap ook? Hey sorry tak, next in a grond tapu no ma save. Nog je osso, nog je vrouw, nog je money, next fi no ma save you. Zie. En amoro iwa tak a day van a day of is a day of wrath at the brong trouble nga distress. Te je feni nyanga nga dringi ala day nooit ino day probleem. Altijd ala sane gogi. Na so je firi. Je hebt money altijd je viert ina endape. Want te wiki mate me dumisan. Te wiki mate me dumisan. Amoro iwa no cha destruction kom. Na so je denki. Maar ook heb ik niet voor de laatste money voor zo abi. De was aan een brief, de nengere de buskonder naar de ingi. Ook heb ik niet voor bankrekening. Ook heb ik niet voor de benefits sa u abi. Want amoro je want cha destruction ko in Sranang. Want the people in Sranang they wicked. That's right. De nengere de buskonder naar de ingi. Big safe thing amoro je want destroy thing. Read. A day of wasteness and desolation. See a day of wasteness and desolation. Je volgt toch, dat de amoro je want destroy Amerikaan. Na verschillende gedeelten van grond tapu ook toe.
You see, go ahead. A day of darkness and gloominess. You see, a day of darkness and gloominess. Na te de ICBM de atom bomb. O bige soto. Sa fato? Te ala de lights, electricity o shutdown. Ala sa no tapu. Ala sa no de big tanker. Na so smoko yo shi. Boot de kwalka. Fu de atom bomb. Shi. Draai sign. Read. A day of clouds and thick darkness. See, a day of clouds and thick darkness. This is not a warlock, a picky warlock na thick darkness. Want you sitak na pe a bomb suit jaso tok, pe a atom bomb suit jatok, na jaso ye sitak na jaso why she light. There is not darkness. I hear continent, I hear photo ja darkness. Na this is script na in a Bible. Daarom me kutrek wan foto fu sorry. Fa ausidoreit de Amerika ngo destroy na nga de rest van grond tapu. Bepaalde gedeelte. Zie. Want om eens maar je denkt dat, oh, einde van grondtapu, dan heer grondtapu op panja. Nee. Een einde van de wereld wil zeggen, een einde voor een society, een power structure, voor een zogenaamde witman. Right. Dat is the end of the world. Wat eind of one seizoen, wat eind of one periode. Want we leven nu in een periode voor de zogenaamde witman. Na de man heers. Na de ma onderdruk de ningere de buskonder na de ingi. Na de ma taxa is sata pa grond tapu. Omdat na moro iwa gide witman a power. According to the Bible, de ma rule. That's right. En nonu de amoro iwang etraya tafra. Nonu de na de ningere de buskonder na de ingi. Na tengo ko in power. No a Hindustani ne ko in power. No a Snesi ne ko in power. No a Afrikaner ne ko in power. No a Arabir ne ko in power. Moro. Want de ma abden tip sa. Nunu de na tef unulek nengere buskonder na nga ingi. right. Rule. That's right. De nengere nga de buskonder na nga de ingi. De want di na gro tapu. Maar de no want de lek koning na nga rulers. De want de lek slaaf. De want ta hustle, struggle, make money. Maar je make money man tapa wan circle no mo je tang. Omdat die de slavernij. You lek nengere buskonder na nga de ingi. You know man making. Ano unulot. Fu making tapa gro tapu cha. This is not our rest. Ala desa nat skrifi. Mana usabik bafol ko sa Bible tag na susode wan so bribi, na susode wan to kompaka. Et tawa de yahaw ba shim yaw shai tag de wan sa ebribi, de wan sa muswiki, de wan ate wiki. Ji Akpa. Good. Psalms 110, verse 5. The Lord at thy right hand shall strike through kings in the day of his wrath. Verse 6. He shall judge among the heathen. He shall judge among the heathen. Amoro iwang o judge tussen de heathen. Net aan de o judge de heathen. Sumana de heathen, ala de volk buiten de ningere de buskonder na de ingi. If you know a ningere, you know a heathen. Ya know a bus ningere, you know a heathen. If ya know a ingi, you know a heathen. You ne maak een deel uit voor gekozen volk van Moro Hiwang. If you know a ingi, you know a heathen. If you know a buskondere, you know a heathen. If you know a ningere, you know a heathen. That's right. You ne maak een deel uit voor de blessings voor Amoro Hiwang. En dat na racisme. Want no op de trafolok no lop de ningere de buskondere na de ingi. De Hindustani no lop uno. De Snesi no lop uno. De Japanese no lop uno. Na dur de mij dulek de man lop uno. Omdat na a spirit dat amoro iwan pot tussen uno na de heathen. Voor de ma haat uno. Want no denk tak yero kogi wa Hindustani basi da ama lop you. Ama lop you krakti. Safatok. Ama lop you shweti. Asnesi lop you shweti. Ayapanisi lop you shweti. Nanga te naktranga. Ma you persoonlijk ama e haat. Omdat je a spirit ay virtak e. Na you na a chosen e niet. Man of the ano tegi. Man of spiritual son. Je volgt toch? En nu in Amerika na de rest van grond tapu. Je zit tak amoro je wange pota hard spirit. A uru hard. Sa de zogenaamde wet maar bij a bifo. Je unuleg ningere buskonde na de ingi. Amoro je wang is sorem baka na de zogenaamde wet maar. Tak de ma e hard unu orsi. Want in om de bigi bedrijf in Amerika. Bij de zogenaamde wet maar na de ningere buskonde na de ingi eroko sama. De mij je walo tred. Walo bedreiging. Tak ya mo hangay, ya disi, black amano they welcome only whites. It's that old hatred
Yahweh Ba'ashem Yahushai is put him back on earth in the spirit of Edom to hate us. En we haat them aan toe. Ook toen aan de zogenaamde heiden. Unam haat, nee unam haat, na unu na brada ng asa. Wano no brada ng asa. Unu leg neng rebus konder ng de ingi, unu na brada ng asa onderling. Wano no brada ng asa ng de heiden. Omdat they might despise unu. She read it. It says, he shall judge among the heathen. He shall fill the places with the dead bodies. Sang, he shall fill the places with the dead bodies. Oh, maar de boy is grofu, de boy is na Satan, de boy is hard, de boy is that blah blah blah. Ja, so amoro he wants to refit taki. Tak de out judge de heiden. Au fura grong, au fura precipe a judge nanga sotte des king. With dead bodies. De uwasuko, sot buku na amoro, sot buku na amoro, bloedend boek tapagron tapu na a Bijbel. A Bijbel na het meest bloedend boek tapagron tapu. Op ja so toch ay sorry tak amoro hiwa eko about writ tete. A buku dis etak abrawan gado sa verdrink ala des mata pagron tapu ina uruteng ina safe itis manomo. Si abrasoan gado etaki. Je volgt toch? Dus alle despas hij denkt dat, oh, ga na sa lobby, ga na sa, make de go lees sa Bijbel. Kaya sita amoro iwa ego about writ tete. A Bijbel na at meest bloedend boek tapagron tapu. Weta kabrawang gado sa pernitag Egypto. Kir ala de eerst geboren zoon of de Egyptenaren. Weta kabrawang gado sa pernitag kagron tapu na nga watra en a safe itis manomo. Magada na lobby na nya. Read. He shall wound the heads over many countries. See, you shall wound the heads over many countries. Go ahead. Na inapig pa. Give me transcription. Ezekiel chapter 7, I'm going to start at verse 5. And it says, thus said the Lord Yahweh power, and evil, and only evil, behold is come, and end is come, the end is come. You see, the end is come. Read it again, babaka siya. Ezekiel chapter 7 verse 5. Thus said the Lord Yahweh power. Atak baka. Thus said the Lord. Amoro hiwang etaki. No atras man etaki. Amoro hiwang etaki. Sa taki. An evil, and only evil, behold is come. You see, an evil, an only evil, behold is come. Met andere woorden, slechte tijden, gevaarlijke tijden, moeilijke tijden, daar passie. En hoe betak de aan is jaren. Maar nu in de jaren. Bij de moeilijkheden ook konta pagron tapu. En in Sranang. A wicked kondre sa de kar Sranang. Read. Gone. Ezekiel chapter 7 verse 6. An end is come. An end is come. No doro na einde. Dus als je dan denkt dat je met 10, 20, 30, 40 jaar je kan vergeten. Wat nu de ude inate voor a einde. If you up your money in a bank, begin nyaming. If you subtract you up om een US dollar na DSB, begin nyaming. Wat Lord willen in een jaar, dis amoro hier was structure na nga aardbeving. That's right. Brita met de stad open. Me kushi a power amoro hier wan. She, unune begif san go boom, want that not according to the Bible. Want if you want begif san go boom, wil zeggen dat hij gaat tegen de profetie van Amorohiwa. En de profetie van Amorohiwa tak in de komende tijden, de laatste tijden, san ook moeilijk. Dus if you want begif go boom, je disrespect de orde van Amorohiwa. She, read. Ezekiel chapter 7 verse 6. An end is come, the end is come. It watcheth for thee, behold, it is come. It is come. The morning is come unto thee, O thou that dwellest in the land. The time is come, the day of trouble is near. What day? The day of trouble is near. What day? The day of trouble is near. The day of trouble is near. Nalik van bij mijn video daar tra SD. Tak we teach sa word toe, we preach sa word toe. We give alla the understanding van Bijbel vanaf Genesis kom. Is dat wat? Unu lek de profeten, una
Dit is na in het derde jaar is we go sa ude na in het tru. Hoe op bepaalde sans we leer het de elders na de apostel, na de tra elder fu unu sa de na utapu. Isabi to? Ma aher pasa su aba pasas. Isa fata bepaalde sans de ete sa uno sabi, de mai teach ete. Ma nga basas we ko e we teach sa basas. Maar zou we tomorrow voor in a basis, we prophesy. Right. En wat de main sani, wat de big belangrijk punt, voor zou we prophesy, na trouble, na distress. Right. We sorry you ala wiki, dat de sansa da passi ekom, trouble da passi ekom. Je, give me even talk in a sani, in a apocrypha on famine, death and destruction. You see, dat was sorry. Sana the day of sana the trouble. Abra sawe was go you like the ningere buskonde nga de ingi. You see go ahead. 2 Esdras chapter 15 verse 5. Arki den trouble. Santa pasi eko. Watu eko bergba. Ma eko berta buap jiskal. Nonu den a blast amoro iwang e blast winti go in a blast. Sapte e blast winti go iwang blast. Tano mate kulti moro sa essa. E panya. Teyelay watrago inwa emar. Ta doro te am doro sa edu e overload wel sa kadat ano mamoro. Adoro a een punt. En unu de na de voorbeelden dat we halen voor tegen you. A script ook toe in a Bijbel. Esther failed upon a woman with child and they shall not escape. Tere trouble. Obige kota pagorota putana lekto afro sa danga beretok. Te ayuru doro fa bevallen. A plaats van post in een bere, a bigesi watra bige stroma door een vakina. Wel zeggen dat abchinda passe kong. En na so de trouble samoro iwango sen kota pagoro tapu. Na ala de voorbeelden dat ook teki, na porsis so op kong. Read! 2 Esdras 15 verse 5. Behold, said the Lord Yahweh, I will bring plagues upon the world. You see, this is not the trouble. Amoro iwataki, I will bring plagues upon the world. Amoro iwango cha plago konta pagron tapu. Arki de plago. The sword, famine, hongersnood, death, death, and destruction. nanga verwoesting. Read it again. God. 2 Esdras 15 verse 5. De Heere tak na dis na den die trouble. En unulik de profeta, we ko warskowi abra de sandisi. Go ahead. God. Behold, said the Lord Yahweh, I will bring plagues upon the world. Moro you want I will. Anotak, I think that maybe I'm gonna bring plagues. No. The Most High said He will bring plagues upon the earth. That's right. See? Read. I will bring plagues upon Which the means, world. Salakia, He will, which means it's going to happen. That's right. See? Salakia, read it again. God. Behold, said the Lord, I will bring plagues upon the world. The sword, De sword, een Famine. zwaard, sana wat dodelijke instrument. En dat dodelijke instrument, ik ko in om mijn voet vast. You see? De sword, Samoro, God, the sword, famine, famine, hongersnood, God, death, death, and destruction. nanga verwoesting. Dit is de abra ala de problemen, de moeilijkheden, de gevaarlijke tijden, de evil times, the time of distress, nanga the time of trouble. Sa unulik de prophet, ik hoef ko tegen jullie nengere buskonde nanga de inge, tak u de ready. En u komen kan amoro hiwa. You see? Kimablo. See? Precept. Ezekiel chapter 7, verse 7. The morning is come unto thee, O thou that dwellest in the land. The time is come, the day of trouble is near, and not the sounding again of the mountains. Now will I surely, now will I shortly pour out my fury upon thee, and accomplish mine anger upon thee, and I will judge thee according to thy ways. Salakia. Read it again from the top. See- Papa Kosha. Ezekiel chapter 7, verse 7. And it says, the morning is come unto thee, O thou that dwellest in the land. The time is come, the day of trouble is near, and not the sounding again of the mountains. Now will I shortly
pour out my fury upon thee. She know will I shortly pour out my fury upon thee. Amoro iwa opura wuraka ati brofe kon nona utapu sana bewa arki. En here the word of Yahweh Bashim Yahweh Shai. See God? Now will I shortly pour out my fury upon thee, and accomplish mine anger upon thee. She en amoro iwa oforfele ati brona tap unu. And I will judge thee And I will judge thee. Go ahead. according to thy ways. Volgens de wicked roko sa unu e duta pagron tapo. Nanga volgens de righteous roko sa de rechtvaardig wafu eng. Sa ebrib na eng e du. In eneng. In a nefe so. She